It's good to be here. I always enjoy coming back. I was last year, a little bit earlier this year, but here I'm here to talk about this rather special edition of Johnnie Walker Blue Label. It is in fact the Munich Edition, as I'm sure some of you can see on the front of the bottle, some of the iconic architecture of the city displayed on the front of the bottle. And in fact, more importantly, you probably saw there, this is bottle 984 of 1200. I was going to say there are only 1200 bottles, but actually I know there's only 1199 now, because, is that right, 1199? Because we've already sold one of them. So it's a great opportunity to come down here, right in the centre of town. We've got a marvellous little shop, bar, pop-up bar as people are calling them these days, where you've got an opportunity to buy this absolutely wonderful limited edition gift. And you know what? You can get it engraved. So imagine if you want to buy somebody this gift, think how they feel when they'll open up the box, the iconic architecture of Munich all over it. They'll see everything on the front, and then down the side, Merry Christmas to whoever it is, a loved one, a friend, or a business colleague. So it makes a great gift. So it's a great opportunity. And well, it's a real honour for me to be here as the global ambassador for Johnnie Walker to open the store up tonight, although it's a bit chilly. Here in my little empire, my little zone here where we get to do some tasting, the best part of the evening, trying some of the liquid. And we've got lots of elaborate pictures about the process, how they make the stills. Some of the gentlemen that worked in our distilleries years ago. A great example here of the very first label that you see on a Johnnie Walker bottle. This one from around about 1867, that one. And it was a black label with gold writing, and that's where the original black label, if you like, started. And right behind me here, well, this is a depiction of the west coast of Scotland, and then we're going through to a special organ that we had created. It was called the flavour conductor, a special piece of music that really helped bring out all the flavours in Blue Label. But why don't we find out what it tastes like? So I'm sure everyone wants to know. So nothing better than that first moment when you get a bottle, and of course, best bit of the day, let's open it up. I'm going to make sure I do the most professional opening. There you go, how about that? It's like I've done it before. That lovely little pop as the top comes off. And of course, a nice heavy based, and believe it or not, John Walker and Sons branded whiskey tumbler. Pour a little drop of this golden liquid inside. How about one for you, and well, it'd be rude not to. One for me too. There we are. Pour the liquid in. Now, the best way to enjoy a great dram of Johnnie Walker Blue Label is to have a good glass of ice cold water to accompany it. Now, normally we'd have a glass full of ice. It's really cold outside, so we don't need the ice, because the water itself is already ice cold. In fact, I can't wait to put the bottle down. So we get a good bit of water in there. And as I do, the screen behind me you'll see is opening up in a lovely woodland. And the idea is that woodland setting helps bring out the fresh and fruity notes that you'll find with your first sip of Johnnie Walker Blue Label. Have a sip of the ice cold water to cleanse and cool your palate. Ready to then have a sip of Blue Label. And immediately it's honeyed, it's sweetness, there's fruit, a hint of apple. You can see behind me, sharp green-fleshed Granny Smith apples balanced with sweet, red, delicious. And they're leafy tones, almost like the waxy nature of the apple skin. If you have another sip of water, another sip of Blue Label. This time you'll notice there's a almost velvety feel on the tongue. There's notes of raisins, sultanas, dried fruits. Think indeed of something like, behind me here, a rich fruitcake, if you like. And these are brought because the casks, these wooden casks that the whiskey matures in, our master blender Jim Beveridge selects these specifically to bring that rich fruit tone. Another sip of water. And again another sip of Johnnie Walker Blue Label. You'll still notice those sweet honeyed notes, but it all changes a little bit. This one's still talking about fruit behind me here, but we're moving a little quicker, so now you get those malty flavours. It's almost like a drop of chocolate melting in your mouth, dark chocolate, cacao, and then maybe even just that slight brisk dry note of like Assam tea. And of course, John Walker, it said, learned a lot from the idea of blending teas to blending whiskey.
gradually that dry note turns to spice. When we think of cinnamon, nutmeg, clove, ground ginger and allspice come through. It really wakes up all the senses, like raw root ginger sometimes as well. And then gradually you'll notice again slight woody notes as the flavors just draw in, become slightly earthier, and you get wave upon wave of smokiness, a real traditional taste, if you like, of the west coast of Scotland. Really, when you look at the distilleries and some of the old photos here, it takes us back to those days when we burned peat and had smoky whiskey. Just a hint of those flavors just at the end of the tasting. And if we just raise our glass and a little more water again, just to keep your mouth nice and moist, so that when you sip the whiskey this time, all those flavors, fresh, fruity, spiced, malty, woody and peaty, come together almost like a symphony in a grand finale, a rousing crescendo of flavor that, well, makes Johnnie Walker Blue Label fantastic. Prost. Und hier ist ja heute Whisky-Tasting, Blue Label Limited Edition, 1200 Stück, an diese Hommage an München, an diese wunderschöne Stadt. Wie geht's dir? Bist du Whisky-Trinker? Also wenn ich jetzt behaupten würde, ich bin passionierter Whisky-Trinker, dann würde ich lügen. Also ich habe vorhin schon gesagt im Interview, dass es bei mir eher so das Happening ist. Ab und zu mal gibt es so Situationen, wo mal jemand zum Beispiel in einer geselligen Runde eine Zigarre auspackt und dann einen guten Whisky da stehen hat, dann bin ich immer gern dabei und mache da mit. Aber es ist wirklich immer so ein Happening, wo man dann sagt, komm, da haben wir Zeit, da haben wir Lust, das können wir zelebrieren und so weiter. Und dann mache ich da gern mit. Ansonsten habe ich jetzt keine Flasche Whisky zu Hause stehen. Nicht, da wird es aber Zeit, oder? Ich glaube, ich muss mir hier mal eine mitnehmen. Genau. Ja, ich habe gehört, gestern Abend hast du das Event mit den Kindern moderiert. Da hatte ich leider keine Zeit. Wir haben uns bei Rolls-Royce getroffen. Und deine aktuellen Projekte jetzt? Ja, jetzt sind wir ja, also Mona Lisa ist ja das, was ich schon seit 3-4 Jahren mache und auch weitermachen werde. Und an Silvester sind wir dann wieder mit der Stadelshow in Linz. Schön. Genau. Was ist da genau? Da machen wir quasi fast 4 Stunden Live-Sendung und haben alles da, was quasi querbeet von volkstümlicher über Schlager bis hin zu Popmusik geht und für gute Stimmung sorgt. Also alles so Hits-Garanten, wo du weißt, dass die Leute sofort auf eine Bank springen können und mitsingen können, weil das Lieder sind, die wir alle kennen. Okay, und das ist in Linz, hast du gesagt? Und da sind noch Karten erhältlich, wenn man möchte. Du, ehrlich gesagt, weiß ich es gar nicht, aber ich sage jetzt einfach mal ja. Okay, alles klar. Dann wünschen wir noch einen wunderbaren Abend und du musst noch eine Flasche erwerben, ne? Ja, ich muss sie noch erwärmen und dann trinken. Alles klar. Danke dir. Danke euch. Vor mir steht hier Nadja von Stift, Schere und Papier. Ja. Hallo, herzlich willkommen, Nadja. Hallo, herzlich willkommen. Du, was machst du hier genau? Ich verpacke quasi den Whisky, den man sich kauft, und es gibt die Möglichkeit, das Ganze quasi personalisieren zu lassen auf einem Sticker, dass man vielleicht den Namen aufschreiben lässt oder ein schönes Symbol oder was einem auch immer einfällt. Das ist eine schöne Idee. Genau, und das ist quasi die Möglichkeit, das am Samstag machen zu lassen. Unter der Woche wird es nur verpackt in Geschenkpapier, was schon von mir vorab gestaltet wurde, illustriert wurde. Einmal mit einer München-Variante, wo quasi mit München-Icons gespielt wird. Und eine zweite Variante gibt es, die mit den Aromen des Labels quasi gestaltet. Ich mache hier live vor Ort eine Handgravur. Der Kunde kann, wenn er die Flasche erworben hat, sie hier bei mir von Hand gravieren lassen mit seinem Namen und auch als Geschenk erwerben. Wird dann auch noch wunderbar verpackt und man hat ein rundum schönes Präsent. Wir haben gerade gehört, diese kleine, die da unten, das ist 0,2, oder? Die kostet 70 € inklusive Gravur, ne? Okay, gut. Wie lange dauert die Gravur? Man muss so ungefähr mit 5 bis 10 Minuten rechnen.